so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. களக்காடில் இருக்கிற ரிலேஷன் ஒருத்தவங்க எங்களை கைட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போனாங்க. நாங்கள் போகிற பிளேஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேங்கா உருளி ஃபால்ஸ் தான் நாங்கள் போனோம். அதுக்கு வழி எப்படின்னா வடக்கு பச்சையார் டேம் வழியாக போய் அங்கேருந்து டேமுக்கு லெஃப்ட் சைடில் ஒரு ரோடு போகும். இதுதான் நான் சொன்னேன் வடக்கு பச்சையார் டேம். ஃப்ரெண்டில் பைக்கில் போகிறாங்கல்ல அவங்க தான் எங்களை கைட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போனது. ஆக்சுவலி இந்த இடத்துக்கு நாங்கள் செகண்ட் டைமாக போகிறோம். இப்போது டேமோட சைடில் உள்ள ரோட்டில் தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம். டேமோட எண்டில் ஒரு கோவில் இருக்கும். கோவிலுக்கு சைடில் ஒரு கேட் இருக்கும். அதுலேருந்து லெஃப்ட் எடுத்து போகணுன்னா அங்கே ஒரு ரோடு இருக்கும். அந்த வழியாக தான் போகணும். போகிற வழியில் ரோடு ரொம்ப டேமேஜ்டாக இருக்கும். மேடும் பள்ளமாக இருக்கும். அந்த ரோட்டில் போகும்போது நாங்கள் போட்டில் போகிறோன்னு சொல்லி ஃபன் பண்ணி ஜாலியாக போனோம். ரியலி அது அப்படி தான் ஷேக்கியாக இருந்தது. போகிற வழியில் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன நீரோடைகள் இருக்கும். அதில் தான் நம்ம வண்டி ஏற்றி போகணும். பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நாங்கள் அதில் போகும்போது நம்ம கடலுக்குள்ளே போகிறோம் அப்படின்னு சும்மா காமெடி பண்ணிகிட்டே போயிட்டுருந்தோம். அப்புறம் வெஹிக்கிளை ஒரு இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து நடந்து போகணும்.
அங்கே ஒரு சின்ன வழி உண்டு, அந்த வழியோடு தான் நம்ம தேங்காய் ஊர்லி ஃபால்ஸ்க்கு போகணும். போகக்கூடிய இடம் எப்படி